Matomaka na share button and share this video. Keemaka nde Zion land grabbers. I call them the accusers of the brethren. Kelebe Fano. After today's Igbo Channels TV. That gone are those days when people will the advantage. Remember those days? Mgbe parking azu kwani ono. Mgbe also ha nwelu platform. Ha dona na Facebook ha. Ife ọ na ha fikọlụ bupụtara ndị mmadụ egolie. Gone are those days. These days nwanne ịgba kamera ya agba nke anyị. Ịghọtago? Isi wegeye. Anyị anọba anaghị ana. And the nwata sịrị na nne ya ya alahụla. Nwata ahụ enweghị ike ịmụchi anya pekim n'anya ya. Ịghọtago? Kelee ife ịghọtalụ na press briefing emelu today. How can you people be hitting your heads on the ground? Na government in yellow Zion 1,000 hectares of land out of 2,000 hectares in yellow ha. Jekwano Zowadano 1,000 any for with the government. Jeno Zowagudo 1,000 any for with the government. No can will opportunity ikazota 1,000. Imana sometimes na-ekwu na Facebook look, ahama no kata biakuwogu. I don't just come out to come and talk. JG press briefing that man men. Kaya senamona that man palankata. He was asking almost the same questions I was asking. Now you will ask yourself, Ezugo na this man onwelu discussion before this man be na this live broadcast, because Ngoma watch that press briefing or no do Ezugo ne kwoku. And I'm having watched 1, 2, 3 live broadcast maker on that matter. Or with that man on a kwoku. Or do Ezugo ne kwoku. It seems like Namona the man were meeting before the man actually came to address people on that press conference. Because now every single thing, remember when I made a video and I said, and I said, no way emedanalo press briefing kayano wema the actual hectares or portion of land they be in the Zion. How did I know? We say na ma draw sure na government ye nature Zion that number of hectares of land in Yelufa. I said it. Go and listen to my live broadcast. As if I knew. Kede be 30,000 hectares of land in no na around that one door. The entire Alatia put Amala, put Eziama, and put Kelafa or Bolo. Kelafa Obodon Kozo to Bolo. Put them together. Those 5 autonomous communities, Ebe, Ana, Gafilu. How many hectares of land Kahamwelu total? Let us leave the entire Ngobala out. But these 5 autonomous communities, how many hectares of land the Kafamwelu government ye jibia or Zion ye juwebia we will 30 hectares of land, totaling over 300,000 plots. For what purpose? So all na statement that man melu ne kana doubt here. Emalona, there is no way I can help you. The man clearly showed the agreement. The man showed the checks. Government showing you that up to 2014, it was Roja Sokorosha that paid the last money that was paid on that land as compensation.
And the names of all the families nwere property na ana, the names of all the people who received compensation on that land was properly documented by government. So ngozi ka ọ dụrụ oluzie ije cheki mara na nna gị ọnaje compensation ka nne gị ọnaje compensation ka elder brother gị ọnaje compensation mgbe ị nọ ọrụ oyiwo ngụ ka ọ dụrụ. ịghọta ka ife nna agwa. So ife agba n'aka ejighị enyo enyo, what other evidence do you need? Ogamazimus, I greet you. Which other evidence are you looking for? So are you telling me that this much documents at the disposal of the government that you can win them in any court of law? The man was articulate. He stated almost everything I stated on my first broadcast. Did I not talk about the Chelsea company that Russia Sokorosha gave a portion of that land to? Did I not tell you that government later revoked that license because the Chelsea company left that land undeveloped for a period of time, a period of how many years? Did I not say it? Did I not talk about Emeki Ihedioha and the Ihedioha Hakim plans to use that place for agricultural purpose? Did I not say it? What exactly do you think that missed from every single thing? I told you that billions of naira was paid on that land, and government showed you the evidence of the checks that was paid. The last one was paid by Russia Sokorosha as 2014 Nko Bosia. Government with documents containing all the people who received compensation on those land. So ngumano na bamba makana inwelana dia. Family inwelana dia. Who exactly are you fighting for? Inwelana dia. Only Inwelana dia. Go and show us the portion of land they ban now. Where is all these lies coming from? What government was giving 2,000 hectares, which is about 20,000 plots or 20-something thousand plots. And out of that, government gave Zion Ministry 1,000 plots after due process was followed. Now, Zion Ministry came and gave 6 communities, no more 5. No more 5. 6 communities. Kazayon Yelu, 10 million. The checks and the evidence of those checks was there. Even before the commencement of the project, Zion has already dished out 10 million naira each to 6 communities in that area. What else do you want? Even your kings, Ndezono, was settled according to Imana Owolo na Ebia na obodo na Ngopala keta wolo na igwe ana na Ngopala. Iye akwụgwọ omenana. Iye akwụgwọ omenana. Now, what Zion did was Zion paid ego omenana to the total of 10 million each to each and every community. They even paid to 6 and not 5 communities. Because Anna cut across 5 communities. But Zion Kurugo Menana, 10 million each to each and every of those communities. Kahawe Mezuo Umenana Obodo. Before they can now enter into that land and start building. The evidence of the check, though there, it was shown to you. Even what is due for Ndeze was done. The evidence is there, contain the checks on the books. So I want to know, who are these people that are saying that they have been cheated? Who are those people who are saying that Zion did not do what they are supposed to do? What is that thing that they are supposed to do? I am asking you. What is that thing that they are supposed to do? Lies have short legs.
it cannot travel for a long time. No wonder Unuji wee bido na baby foul even before the press conference was done, because na ọ na-amarugo na nkata atọghị ego. Ọ na-amarugo na nkata atọghị ego. O wee wụrụ nọ ndị obodo kolaidiri onwe ha wee jee na-ele ha na gọọmenti. O wee ruo oge gọọmenti chọpụtara ife na-eme ka gọọmenti kpara ha aka, ha wee gbafusịa wee gbanasị Abuja wee jee na-eme press conference na Abuja after selling government properties which they are still going to suffer and answer for, especially na that side. Ịpụta ifo ebe asụchacha n'alụ apụta ịkụkọ ya akwa red or egekọ ya ife red. What it shows is that they're trespassing na this land. Onya ka iji wee na-amalụghị ọkwa from ụtụtụ mbụ na ị na-egokwa na nga ọkpala. Do very very careful, because a lot of you Google government land. In case if you don't know, a lot of you ndị chọrọ I want a land 2 minutes from Zion ground, I want a land 5 minutes from Zion land. Ụfọdụ n'ime unu egocha na government. Because the truth of the matter is that before you can get any land that is free from this government land, it must have to be from 8 minutes up from that Zion ground. Okay, Henry Ike Emefo, thank you for that correction. Thank you for that correction. What I go? So, for some of you in Desholo, I want a land that is 2 minutes drive, 3 minutes walk, 5 minutes walk. Afaro, sorry. Anahi golu. There is possibility na government. Anahi golu. There is possibility. Ahama has 100% na government. But I am telling you that there is possibility na igolu wana government. Echefuana ya we igolu na ngopare ya kwasare. At least that land must be pokene 8 minutes drive, 7-8 minutes drive, up to 10, 11, 12 minutes drive from Zion ground. Iwe malo neno na safer side. Na nga 5 minutes or 4 minutes. As you go na 100% na government, but I am telling you that there is 80% possibility no government land. And the hammer. So, Keluma can they well as enemies of Zion. You people will keep disgracing yourself. Ofonye kunu recruit onwuno na agbamba sinsi. Ụfọdụ n'ime unu kpọrọ onwuno ndị ụka. Even had to team up with Matthias na ndị otu just to bring down one ministry. And yet, the more unu na-eme, the more unu na-disgrace onwuno. The more unu na-eme, the more unu na-disgrace onwuno. Evangelist Ebuka Obi karịrị mmụọ karịa mmadụ. Nnukwu mmọnwụ ka ọnwụ. So unu na-achụ ya. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada ma nwa ọkụkọ nwe ọsọ. Emakwu since unu bido wee gangewa up conspiracy upon conspiracy, conspiracy upon conspiracy. Nke unu kọwakwa akọchasịcha nkata ekpudo unu. Nke unu kọwara akọchasịcha nkata ekpudo unu. Ka unu kọchalụ kọma nke lovet still nkata kpudoro unu. Ndị mmadụ ka na-abịa ife ka na-eme. Evangelist Ebuka Obi ka na China. Oge unu ya ezudo ike ọnụolubo. Out of 2,000 hectares, 1,000 hectares was given to Zion. Not even the whole plot. There are still about 1,000 hectares still left. Mana ebugo ndị Zion na ndị Zion bịa grab over 30,000 hectares of Anande Zion.
and then Gobala. They pay. So every communities, including community governors, Yoku, receive the sum of 10 million as so menana to fulfill the traditional right and obligation, even when they got that land from government. But the state evangelist Kobe, knowing the importance of Omenana, Ndebai, still have to fulfill the traditional obligation by paying the sum of 10 million each to every community in the name of Ego Menana, which checks was properly documented. Wolukwa ife dolu ndị igwe ndị eze, jekwanye ndị eze, checks documented. The government paid compensation in full, checks documented. Names of the people who received this compensation documented with their signatures. Ngonwa kanekwu na trespass na ndị Zion, je grab na ndị mmadụ, on ifele emebuhu now. On bury your face in shame. Evangelist Ebukobi kabiri omeji ọnụ ụtụtụ, Evangelist Ebukobi efife, Evangelist Ebukobi abalị, Evangelist Ebukobi ọ na-afịọ ọnụ na-eberi bụ your hairs in shame. Happen of that man ka o mee ifenye na sheji wee bịa ụwa. Ịghọtago? Onwe ife mgbu nọ na-agba ya emenwe, afụchago m ife niile a na nlọ. Ịghọtago? Afụchago m ife niile a na nlọ. Ha, Papilo nwanne m, I greet you, brother. I greet you. Yeah? Of course, Ibevan time, I have to debunk it with legit information. Documented with their signature. So, after Ige Chalo, that live broadcast, do you still think that Nezu gonna blab na Facebook? Egotago. You see, Ekene Mado said he even gave them 1 cow each. Yeah? He even gave them 1 cow each. Every year? So, on anden go bala, I accept to her Evangelist Ebukobi. When are you go menana? When are you 1 cow? Eh? Ndeze. When are you here? Okeluluha. Ana majuga ajuju. Juzu because the first step gosere na nde ngo bala accept to go land transaction gonna hamelo ekwuhe ugwo menana. That is the end. Ekwuhe ugwo menana. That is the end. Joy anybody. Ugwo menana na oduka ewu ana egbu na Nnewi. Amomu nke a na-eme n'obodo mana ọwụ na Nnewi, after a successful land transaction, ya akpụrụ ego kpujele onye nwe ana egbu ego ana. Ọnya ka ndị Ngọkpaala na-akpọ ego omenana. And ego omenana ahụ ụfọdụ ya asị hụpụta efi, mana Evangelist Ebukobi nyere ha 10 million kpụrụkwa efi kpee ha. Yeah? 2 cows each. You got to go? 2 cows each. Kelif also, how did they accept that cows and the cash that came with it? No bolo na ha accept what the terms and the deal gallo between Zion and government. Who are even these people who are saying that they are agitating for this land? The man who made the press conference asked a very important question. Ke question ojoro. Oserego, that is why you see a young man saying that he is protesting for that land. Ask yourself a question. Kelebe papeno. That you will not see his father because his father had collected compensation on the same land. You see a woman
or say no na protest. Have you asked yourself, kelebe the husband no? That you will not see the husband there because the husband obviously collected money in terms of compensation. So those boys or those guys who are there, where are their fathers? Kelu an elderly man follow among them na that demonstration. If apart from ndị nne nwanyị eje ghọwusi agba ha na-abụsịsị crops unu nwere because na government allowed indigenes to continue farming on that land after the project did not kick off. Kelu ndị chiwelu Evangelist Ebuka Obi akụlu no one. Ana m ajụ gị ajụjụ. Even the man who made the press conference, thank you, Clifford, is even from Ngopala. Now, we na agwa you got to go network the nya so, but we must continue. You got to go. We na agwa now of all the people making up that committee, we made this thing email that about 10 out of them can do tata fangu. They are still very much alive. No about ebe mmadụ ebua or mmadụ ịtọ n'ime ha nwụgolu. So ọ wụrụ na ndị nọ mgbe emela agreement ya ka nọ ndụ na ndị nọ as committee heads mgbe emela agreement ya ka nọ ndụ. Ịghọtago? Ka nọ ndụ. Kedu ife a na-drag into this? Ịghọtago? Ezugo don't have the energy to defend this reality. Ifele emewu na n'uguru na on ifele emebuho. Ifubo how shameless it up. Ifele emewego. Even though you are shameless, so why should I even be talking about ifele ime? Eh? O ifubo ife. O we see Evangelist Ebuka Obi ya wagidon. Isi na wago. The enemy masquerade. Momundilo. The enemy masquerade. In fact, afọ ọzọ anyị etu Evangelist Ebuka Obi isi na-awago one of Igbo land. Ịghọtago? Ofu onye kwala ụkwala egwu jide ndị ilo. Ikoro ndị Igbo. Ikoro osisi ọjị ndị Igbo ji eje mba. Ịghọtago? Nwoke eyighị n'ụlọ egwu. Unu gbagharịchakwa. Even this one will still settle down. Unu ejekwa bupụta another one. Unu ya kwugharịgido until ụbọchị ike ya gwụnụ. Ife Evangelist Ebuka Obi gwara owu na ikwughericha na one day you must come to Zion. And that day is certain. You must come to Zion. Unu debela ahụ na unu akpata n'enyi. Ha na-celebrate land grabbers. Desire land grabbers, blah blah blah. If you go to joy, the funny me na patageni. If you go to joy, honey, yes. Na the Evangelist Ebuka Obi adabago. Na that ministry na ye mechi de if you go to the angry honey until they got the huge disappointment. I was well informed before I did the first broadcasting mail. Did you not see that na almost ife nkulu with that man nkulu? And onye gwara m ife agwara m sị m mụ kpaghalị ya jee jụọ ndị mmadụ na Ngopala na ndị niile nwere ana. The guy sị m na ndị niile a na-ekwugheri ife a enweghịkwa na ebe ahụ. The guy gwara m sị m na ndị niile a na-ekwugheri ife a enweghịkwa a single plot of land n'ebe ahụ. Ha were ebezikwa akwa na-asị na ha displace anyị ana ebe anyị na-akọ nri emebisia cash crops ndị mmadụ. Ndị niile a na-ekwu ife a enweghịkwa even one plot of land na that Gwando land. Enweghịkwa one plot of land na Gwando ha. Onye gwara m ife a wee sị m na every single family nwere ana na that place will document contain this agreement. Na ha nwere.
si je jụọ ha na dọkụmenti ahụ ibuka na volunye bụrụ ezigbote ibu. So ka ewu ọchịchaalụ press conference ha for ndị na-ajụ sị oke ha ejekwa na kọtụ nọrụ na kọtụ lachapụkwa ọsọ gbaje na midia si na midia lachapụ ọsọ jee na demonstration. Ọkwa ị nụrụ ka the man mmeri press briefing say na the first day that court sitere they did not show up in court. So it was a gragra initial gragra ka ha na-eme. Yeah? I am telling you, should we go on and bet that Ebuka will come and dialogue with the landowners or the people's choice? Yes, which dialogue? Which dialogue? Omekala unu ebele ọkpọkọnye unu were ego nyekwa unu na-erie kwadokwa maka ụbọchị ọzọ unu ya agbapụta. Is that not what he has been doing for you people? 10 million naira o nyere unu ekeribughị erigwosi ya, unu ekebughị n'aka rie mapụtakwa ọzọ, unu ericha na ficha ọnụ mapụtakwa ọzọ. The most important thing nwo na ndị amị DSS nọ standby ite isi ebe a ka eko ga-erie apịa efio ịtarị and ịma na ịtarị onye ihi na afọ ụfụ. Ịma na ịtarị onye ihi na afọ ụfụ. Ọ sị do we bet that Evangelist Ebuka Obi will come and negotiate with the landowners? Negotiating with the landowners, is it equal to your claim about that land being right? Ana m ajụ ajụjụ. Can you refute one thing from ife that man kwuru in the afternoon? The people's choice, ana m ajụ. Ngonwa so wee buru ife a n'isi. Do you even knowledge about ife that man kwuru? As onye ngo kpara ị na-eklem ewu. I nwere knowledge on ife a this man kwuru ọtọghị atọ. Ana m ajụ ajụjụ. I nwere knowledge. Have you not been speaking out of ignorance? Even mụnwa onye Nnewi wee kago, if at all you are from Ngobala the way you are claiming. Mụnwa onye Nnewi wee kago wee do grounded on what happened in your land. Kelebe nna unu, kelebe nne unu. How come they did not tell you this important history for you to know? Something that just happened in 2003, 2004, and 2006. Ịghọtago ife m na-ekwu. Ọ na ifuro that na inwero information about what is happening in your own land. So something like this mechalo, though well documented. Ịgbapụta because na unu chọrọ ije laa na gọọmenti ka unu rie ego. Unu chọrọ ije ọwụlụ na Evangelist Ebuka Obi abịahụ Ngobala. How you iyeje laa na ana ama gagari? Ana m ajụ ajụjụ. Iyeje laa na ana ama gagari? Thank God na that man who na government is continuing. How come that man even used almost every time we make my broadcast? Did you not see that no biatoka ya say na muna that man na bankata or na muna that man will discussion before he actually came for that press briefing? Because it seems like we are talking and reasoning alike. The people's voice, you will any information about whatever that happened in that land, but Muma Wezugo, all the way from Nnewi, gathered every single information. Zoyenihu, iwe koja. All name anywhere, we hope and feeling that now even after the tenure of Rogers, of Kelafaya, hope expire, that you can lay a claim on that land. You are joking. I have asked you people a question. Oh, na Zion,
you lose waiver. I am asking you, or hope ụzọ dị mma secure that land? Or Achikudenwa? Achikudenwa chere how many years ago? Over 20 something years ago. And yet, agreement or baronet over 20 years ago, how to 30 years ago, is still binding till today. That land is a reserved area. Now, only something that man when they press briefing. Did you remember when the man was saying, the man saying, na owulu na anaho wo anando obodo? How come that for over how many years that nobody has been able to even build even one house anywhere around that house? I asked you this question when I told you that the only house alolo around and within that land is a government secondary school. It's a government secondary school. So, Odokaya Sanamona, the man on the alike. So, if truly that this land does not belong to government and the Nando Obodo, Mana, Ana, they belong to the government, how come they are not building in that land? How come they are not building in that land? I advise Mr. Governor Ezuku to say, all no nwere ife cholo or if no cholo from Evangelist Ebukobi. Organize your people, go through the right channel. Evangelist Ebukobi is magnanimous enough to show you people love. But iburu hatred inwelu for Zion Pota, you will fail. Shame and disgrace will be your portion. There is nothing you can do. And there is no need crying over a split milk. Unu nwere ife unu aka eme sinsi. Unu aka eme ne sinsi during the time of Achikudenwa or mgbe Achikudenwa pụrụ na power. Unu aka eme ne unu emeghị. You waited until Zion was given some part of that land. You people suddenly realized na anaba no. You people suddenly realize that na anaba no. Ewotago. Mana ajụrụ m ajụjụ ha Amandachi jụzi onwe ya ajụjụ. Kedu ka Ezugesi wee do this articulate? So next time, Ewotago, next time, na-ekwu okwu marụ na Ezuga ada ekwu okwu ka o wee wụrụ. Ya wụrụ m ife alụ. Aha m ekwu okwu ka o wee wụrụ. I make my findings, I make my investigations before I come out to talk. I told you people that Nama interact go with people of Ngobala, and I have seen how they have welcomed this development. Or has a few mischievous people who, out of one thing or the other, decided to come and blackmail Zion ministry. Why are they not fighting the government? Why are they not fighting the government? Okay, any evangelist could be 1,000 hectares. Why can't you people move in and claim the other 1,000? Go there and start building the remaining 1,000 for life. What I go? So I just on second update, after the press briefing. Now in that press briefing, it was stated exactly how everything started, and you have seen that why the Wando people left and moved to Ogun State was not even because Obasanjo moved them to Ogun State, but because of this same attitude. It is because of this same attitude. So it has to take the son of the soil to put them in shame. All those people who are fighting for this land doesn't even have a single plot of land
on that particular land. For ndị na-ajụ about compensation, the evidence of checks that was presented to the committee that was set up by Ngopala people is there. Government documented here. Ego menana 10 million evangelist Ebukobi Polo to document it there. Two cows he gave you water to document it there. If the tradition was fulfilled on this land, who are the people who are really aggrieved in respect to this land? Nakpuonola. 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 Egotago. Nakpuonola. Okwu adoro ebe a. Hapụnụ nka. Hapụnụ nka. Ije ebe a ije mess up ilu ebe a apịa gịtarị. And apịakwa gịtarị chitakwa na ịtarị okenye na afọ ụfụ. Ebe a ka mmemechi broadcasting ka abalị a. Ịghọtago. Ọzalụ question niile unu na-erase. 1,000 plots was given and not 2,000. Government still retained exactly 2,000 plots that was given to them. They have not taken anyone new. And out of that 2,000, they gave Zion Ministry 1,000 hectares, stating everything, showing you the checks in which government used to pay that compensation. That the last one was paid in 2014 by Roger Sokorosha. That land was previously given to Chelsea, and Chelsea company could not operate. The CFO was revoked. Now it has been given to Zion. Zion Ministry started project immediately. Iji wee go say una hard ready. So always go and if you add or favorable to you, you can go to court, which I learned that no na court already come na on other abia court. Was a court on amia ka agwo. Kan hapu yeba ka abani amala imma. Kachifonu ndị nkem.